Good morning, students. Let's start a new lesson today. Already we have completed 3 lessons in chemistry. Next lesson in chemistry unit 4 is transition and inner transition elements. In higher secondary in chemistry, so we are studying about all the groups in the periodic table, all the elements present in all 18 groups in the periodic table. So all 18 groups are classified into 4 blocks: S block, P block, D block and F block, based on the electrons filled in the valence cell. So valence cell electrons எப்படி fill ஆகுது அப்படிங்கிறது பேஸ் பண்ணி they can be classified into 4 blocks: S, P, D and F. In 11th standard we have completed S block. In S block includes only 2 groups, group 1 and group 2, alkali metals and alkaline earth metals. We have studied in 11th standard itself, along with the hydrogen in a separate lesson, and which is present in first group. First group la hydrogen irukku. ஹைட்ரஜன் இல்லாமல் அல்கலி மெட்டல்ஸ் படிச்சிட்டோம், அண்ட் தென் அல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸும் படிச்சிட்டோம், ஹைட்ரஜனும் தனியாக செப்பரேட்டாக ஒரு லெசனாகவே படிச்சிட்டோம். அண்ட் தென் இன் 12th standard we already studied 2 lessons about P block elements. So P blocks-உம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு, S block-உம் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ரிமைனிங் blocks are D and F block elements. So D and F block elements are coming under transition and inner transition elements. Usually transition elements are commonly called as D block elements. Inner transition elements are called as F block element. Okay, transition elements are usually D block, right? Inner transition elements are F block. Inner transition elements are also called as actinides and lanthanides. Lanthanides and actinides, they are placed separately at the bottom of the periodic table. So periodic table oda bottom la pathinga appadina separate ah adha locate pannirpaanga. Okay, in this lesson we are going to discuss about transition and inner transition elements. See, this is modern periodic table. These two groups are S block. These groups 1 2 3 4 5 6 groups are P block elements. So these intermediate elements, so transition away intermediate nu artham. So they are called as transition elements. இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ இந்த பிளேஸில் பார்ட்டில் லொக்கேட்டாக இருக்குது இது lanthanides and actinides. இது ரெண்டும் எங்கே வரும். ஸோ தீஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். இந்த 2 ரோ இருக்கு இல்லையா, இந்த போத் த ரோஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா டிரான்சிஷன் அண்ட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். வி ஆர் கோயிங் டு, ஏன்னா லெஃப்ட் பார்ட்டும் முடிச்சாச்சு, ரைட் பார்ட்டும் முடிச்சாச்சு, இன்னும் பெண்டிங் இருக்கிறது மிடில் இருக்கிற பார்ட் மட்டும்தான். ஓகே, see, so in every lesson we will be studying about a scientist. So here we are going to learn about Martin Heinrich Klaproth, right? His period was between 1743 and 1817. So Martin Heinrich, he is a German chemist who discovered uranium, zirconium and cerium. All these 3 elements belongs to transition elements. Okay, he described them as distinct elements, though he did not obtain them in the pure metallic state. So என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஒரு பியூர் அட்டாமிக் ஸ்டேட்டில், மெட்டாலிக் ஸ்டேட்டில் என்ன பண்ணல, இந்த 3 மெட்டல்ஸையும் காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்டில் தான் என்ன பண்ணார், ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணார். மெட்டாலிக் ஸ்டேட்டில் இவர் என்ன பண்ணல, ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணல. He verified the discoveries of titanium. Tellurium and strontium. His role is the most significant in systematizing analytical chemistry and mineralogy. So மினராலஜியும் அனாலிட்டிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியும் சிஸ்டமேட்டைஸ் பண்ணுறதுக்காக இவருடைய ரிசர்ச் எல்லாமே ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது, ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது, ரைட்? Next,
learning objectives. So what are all the things that we are going to study under the title transition and inner transition elements? So first thing, recognize the position of D and F block elements in the periodic table. Already I explained the position of the D block element and F block element. D block elements are placed between S and P block, right? Left ko right ku nadula இருக்கிற பொசிஷனில் வச்சுருக்கோம். இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஆர் லொக்கேட்டட் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள் செப்பரேட்லி. Then to describe the general trends in properties of elements of 3D series. What is meant by 3D series? Okay, let's discuss later. So discuss the trends in M n plus M standard electrode potential. Everything will be studied. We will be studying everything in this lesson. Predict the oxidizing and reducing property based on E0 values. Explain the tendencies of D block elements towards the formation of alloy, complex and interstitial compounds. To describe the preparation and properties of potassium permanganate and potassium dichromate, which are very important oxidizing agents. To describe the properties of F block elements, so compare the properties of lanthanides and actinides. These are all the things. Usually, so what are all the basic properties, their occurrence. எப்படி P block elementsல ஒவ்வொரு குரூப்பை பற்றியும் நம்ம செப்பரேட்டாக படித்தோமோ அதே மாதிரி தான் இதுலேயும் படிக்க போகிறோம், right? So let's see the introduction. Usually what is the name, that is transition elements. So transition elements, transition means it refers to intermediate. Generally the metallic elements that have incompletely filled D or F subcell in the neutral or cationic state are called transition metals. Usually so transition elements ku oru definition irukku. There is an definition for transition elements. So transition elements are the elements which have partially filled D orbital or F orbital. So partially filled, that means incomplete fill இருக்கிற D ஆர்பிட்டாலியோ F ஆர்பிட்டாலியோ எந்தெந்த எலிமெண்ட்டெல்லாம் வச்சுருக்கோ அந்த எலிமெண்ட்டெல்லாம் என்ன சொல்லுவோம், transition elements. So transition elements are the elements that have incompletely filled அப்படின்னு என்னது, அது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்டாக இருக்காது, கம்ப்ளீட்டாக ஃபில்லாக இருக்குது. அப்படி இருந்தாலுமே ஒரே ஒரு குரூப்பில் மட்டும் என்ன இருக்கும், எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபில் ஆகிருக்கும். ஸோ லாஸ்ட்டாக இருக்கிற குரூப் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் இருக்குது, அதை நம்ம மறுபடியும் பார்க்கலாம். ஸோ எலமெண்ட்ஸ் தட் ஹேவ் இன்கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு D orbitals ஆர் காமன்லி கால்ட் அஸ் இன்கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு D orbital or F orbital. ஸோ ஆர்பிட்டால்னாலும் சப்செல்னாலும் ஒன்று தான். இன் இட்ஸ் நியூட்ரல் ஸ்டேட் ஆர் கேட்டயானிக் ஸ்டேட். ஸோ நியூட்ரல் ஸ்டேட்னது அது ஆட்டமாக இருக்கும்போதோ அல்லது ஒரு 1 or 2 எலக்ட்ரான்ஸ் அது டொனேட் பண்ணிச்சு அப்படின்னா அது கேட்டயனாக மாறிடும் இல்லையா. ஸோ அந்த கேட்டயானிக் ஸ்டேட்லேயோ அது இன்கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு D ஆர்பிட்டாலையோ F ஆர்பிட்டாலையோ அது வச்சிருந்தது அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ ஹவெவர் IUPAC பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கு. ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் வேறு, இன்னர் ட்ரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் வேறு. We can classify transition and inner transition elements based on the electrons. எப்படி எலக்ட்ரான்ஸ் என்ட்ரு ஆகுது, என்ன சப்செல்லில் எலக்ட்ரான் என்ட்ரு ஆகுது அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி we can classify transition and inner transition elements, right? So in transition elements electron will enter to D orbitals, D subshell. But in inner transition elements electron will enter in F orbital or F subshell. ஓகே, ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா D and F சப்செல்னு உங்களுக்கு காமனாக ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனில் கொடுத்துருப்பாங்க. பட் IUPAC என்ன டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா transition elements ஆர் transition metal is an element whose atom has an incomplete D subshell or which can give rise to cations with an incomplete D subshell. Okay, so this is the definition based on IUPAC. So IUPACல transition metalக்கு மட்டும் தனியாக ஒரு definition கொடுத்துருக்காங்க. So transition metal is an element that has incomplete D subshell or it can give rise the cations that has incomplete D subshell. அதாவது ஒரு எலமெண்ட்டு அதனுடைய D subshellல இன்கம்ப்ளீட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா, அது எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகாமல் இருந்துச்சுன்னா அது டிரான்சிஷன் மெட்டல்.
அல்லது அந்த டிரான்சிஷன் மெட்டல்னால அந்த டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னால என்ன பண்ண முடியும், டி சப்செல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற கேட்டையான்ஸ் என்ன பண்ண முடியும், ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் பை லாஸிங் 1 or more எலக்ட்ரான். ஸோ அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதாவது டி சப்செல் ஒன்றா இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கணும் அல்லது டி சப்செல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற கேட்டையானாக இருக்கணும், கேட்டையானை க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கணும். ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அது என்னது டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் ஆர் டிரான்சிஷன் மெட்டல். இதுவே எஃப் சப்செல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சுனாலோ எஃப் சப்செல் இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்கிற கேட்டையான்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுனாலோ அது என்னது இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ தே ஆக்குபை த சென்ட்ரல் பொசிஷன் ஆஃப் த பீரியாடிக் டேபிள். தட் மீன்ஸ் intermediate position of the periodic table between S block and P block elements. So S block already நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் trends in the periodic table எப்போ 10th standardல படிச்சிருக்கோம். So from left to right, so periodic table என்னது, their properties will varies periodically, the properties will vary periodically. So S block-க்கும் P block-க்கும் நடுவில் இது லொக்கேட்டாக இருக்கிறதுனால their properties both physical and chemical properties will exist between S block elements and P block elements. So S block element ஓட ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் P block element ஓட ப்ராப்பர்ட்டிக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்டர்மீடியேட்டாக இதோடைய ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் all the elements except hydrogen in S block are metal. So S block, so first group second group என்ன சொல்லுவோம், S block elements சொல்லுவோம். So except hydrogen all others are metals. ஸோ ரைட் சைட் P block நம்ம லாஸ்ட் லெசனில் படித்தோம் இல்லையா, ஸோ அது எல்லாமே என்னது நான் மெட்டல்ஸ். அப்போ இது இன்டர்மீடியேட்டில் இருக்கிறனால இதுக்கு மெட்டலுக்கும் நான் மெட்டலுக்கும் நடுவில் இருக்கிற இன்டர்மீடியேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கு இருக்கும். ஸோ த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ். So they occupy the central position of periodic table between S and P block elements. And their properties are transitional between highly reactive metals of S block. So S block la irukradalame highly reactive illaya. So the elements of P block which are mostly non metals, P block la irukradalame is mostly non metals. Except group 11 elements, all transition metals are hot and have very high melting point. Except group number 11, except group 11, all other group elements or metals are hot and have very high melting point. Okay, what are the elements present in group 11? So this is group 11. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Copper, silver, gold, Rg. So rhongenium, rongen. X-rays were discovered by Röntgen. ஸோ அவரோட ஞாபகமாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க, ரோஞ்சனியம் அப்படின்னு நேம் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த எலமெண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய மெல்ட்டிங் அண்ட் பாயிலிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும், லோவராக இருக்கும். ஸோ ரிமைனிங் எலமெண்ட்ஸுக்கு எல்லாமே அதில் எப்படி இருக்கும், ஹையராக இருக்கும். தென் transition metals, iron and copper play an important role in the development of human civilizations. Iron and copper, human being, the first metal used by human being is copper. The metallurgy of copper was very well known by primitive man. So primitive man க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெட்டலர்ஜி ஆஃப் காப்பரை அவங்க ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க அயனை யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஹியூமன் சிவிலைசேஷன் வந்து ஹியூமன்லாம் தனித்தனியாக காட்டில் லீவ் பண்ணிட்டு இருந்தெல்லாம் மாறி ஸோ ஒரு குரூப்பாக ஒரு கேதர் பண்ணி கல்டிவேட் பண்ணி லீவ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களோ அதான் என்ன சொல்லுவேன், சிவிலைசேஷன் சொல்லுவேன். சிவிலைசேஷன் டெவலப்மெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் அயன் ரோல் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகம். ஸோ மெனி அதர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்ஸ் ஆல்சோ ஹேவ் இம்பார்ட்டன்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் சச் எஸ் டங்ஸ்டன் இன் லைட் பல்ப். சம் அதர் not only iron and copper, so some other important metals are also present in transition and inner transition elements. Okay, for example tungsten, which is used in filaments, used in the preparation of filaments in electric bulbs, and titanium in manufacturing of artificial joints. So human body la irukra joints irukku illaya, so அந்த ஜாயின்ஸ் சப்போஸ் ஜாயின்ஸ் தேஞ்சிருது இல்லையா டியூ டு ஏஜிங், அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆர்டிஃபிஷியல் ஜாயின்ஸ் மேக்கிங்கில் டைட்டானியம் யூஸ் ஆகுது. ஸோ மாலிப்டினம் இன் பாய்லர் பிளான்ஸ், பாய்லர்ஸ் எல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிக்கர் பாய்லர்ஸ், மாலிப்டினம் பிளேஸ் சம் ரோல் இன் பாய்லர் பிளான்ஸ். அண்ட் பிளாட்டினம் இன் கேட்டலிசிஸ் எட்ஸெட்ரா. ஸோ பிளாட்டினம் இஸ் எ வெரி குட் கேட்டலிஸ்ட். ஸோ கேட்டலிஸ்ட்டை பிளாட்டினம் யூஸ் பண்ணலாம்.
and they also play vital role in living system because some metals are present in human body. So what are they? See, hemoglobin. In hemoglobin, iron is present. Hemoglobin is the substance that helps the blood to carry oxygen and carbon dioxide. Iron is present in hemoglobin, and cobalt is present in vitamin B12. So vitamin B12 another name is cyanocobalamin. So another name of vitamin B12 is cyanocobalamin. So cobalt is present in vitamin B12. Then in this unit we are going to study the general trend in properties of D block elements with specific reference to 3D series. So nama D block elements எல்லாத்தையுமே நம்ம படிக்க போகிறதில்ல. ஸோ நம்ம ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு ரெஃபரன்ஸ் எதை மட்டும் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு கன்சிடர் ஸ்பெசிஃபிக்லி 3D சீரீஸ். ஸோ 3D சீரீஸ் எலமெண்ட்ஸை மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். 3D சீரீஸ் அப்படின்னா ஃபோர்த் பீரியட் எலமெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபோர்த் பீரியடில் ப்ரெசென்ட் இருக்கிறது எல்லாமே 3D சீரீஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஸோ இதெல்லாம் ஃபோர்த் பீரியடில் லொக்கேட் ஆயிருக்கா. ஸோ ஃபஸ்ட் பீரியட், செகண்ட் பீரியட், தேர்ட் பீரியட், ஃபோர்த் பீரியட். ஸோ ஃபோர்த் பீரியடில் லொக்கேட் இருக்கிற இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க 3D சீரீஸ் எலமெண்ட். ஓகே, பிகாஸ் இதில் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா 3D ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ன என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ இது 3D. ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா 10 electrons கேன் ஆக்குபை இன் டி ஷெல். ஸோ டியில் பார்த்திங்கன்னா 5 சப்செல்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லாஸ்ட் இதில் படிச்சிருப்போம். டோட்டலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா, ஸோ டி ஆர்பிட்டால் கேன் ஹோல்டு 10 electrons. ஸோ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 electrons. ஓகே, ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது 3D சப்செல்லில் போய் என்ன ஆகும், எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகே, ஸோ 10 electrons 1 by 1 என்ட்ரு ஆகும். ஸோ இதெல்லாம் 3D சீரீஸ். இதுக்கு அடுத்து இருக்கிறது இது 4D சீரீஸ். ஸோ தீஸ் ஆர் 4D சீரீஸ். So these elements are 4D series. So these are 5D series. Okay, அதாவது 4D ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ட்ரு ஆகும், 5D ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு ஆகும், 10 electrons. Okay, so in this chapter we are going to discuss about transition trends in the properties of D block elements with specific reference to 3D series. 3D series இருக்கிற elements இது ஸ்காண்டியம்லேருந்து ஜிங்க் வரைக்கும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ரெஃபரன்ஸாக வச்சு அதோடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி வேரி ஆகுதுங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் ஆல்சோ சம் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் KMnO4 and K2CR2O7. So we also discuss the F block elements later in this unit. So after completing D block element, we are going to discuss about F block elements also. And specifically we will be discussing KMnO4 and K2CR2O7. So both are very good oxidizing agent. So first let's discuss about position of D block elements in the periodic table. Already I explained the position of D block elements. நம்ம F block element அப்புறம் தான் பார்க்க போகிறோம், அதாவது inner transition elements. நம்ம first D block elements. We have already learned the periodic classification of elements in 11th standard. So periodic classification அப்படின்னு ஒரு லெசனை நம்ம 11th படிச்சிருப்போம். The transition metals occupy from group 3 to group 12. Group 3 to group 12. So group 1 இது 2 இது 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So இந்த group elements தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம், transition elements. So these are inner transition elements. So கீழே பாட்டமில் இருக்கு இல்லையா, ஆரஞ்சு கலரில் டல்லாக இருக்கு இல்லையா. So they are inner transition elements. Then D block elements composed of 3D series, அதாவது fourth period. நம்ம முன்னாடி சொன்னோம் இல்லையா 3D series, இது fourth period. So this is 3D series, this is 3D series, fourth period. This is 4D series, 5D series, 6D series, right? See, D block elements composed of 3D series, that is fourth period, starting from scandium to zinc. So scandium la start ஆகுது and zinc la finish ஆகுது. Okay, அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா fifth period 4D series. Fourth period 3D series பார்த்தீங்க அப்படின்னா
contains 10 elements, and also 4D series exist in fifth period, starting from yttrium to cadmium. Yttrium to cadmium, see yttrium இருந்து cadmium வரைக்கும் total 10 elements இருக்கு. And then 5D series. So 5D series exists in sixth period, starting from lanthanum to hafnium. So lanthanum, hafnium to mercury. So lanthanum, hafnium to mercury. So lanthanum, hafnium to mercury. So lanthanum லந்து hafnium mercury வரைக்கும். So lanthanum லந்து mercury வரைக்கும் இருக்கிற இந்த 10 elements. Okay. So lanthanum கனு அதுக்கப்புறம் ஹாஃப்னியம், ஏன்னா லேந்தனம்க்கும் ஹாஃப்னியம்க்கும் நடுவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரும் பாரு. லேந்தனம்க்கு அட்டாமிக் நம்பர் 57. ஸோ அடுத்தது சீரியம் 58. ஸோ அது எல்லாமே பாரு 58, 59, 60, 61, 62, 63லேருந்து 71 வரைக்கும் இதெல்லாமே இது இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட். ஸோ அதனால அவங்க தனித்தனி சொல்லியிருக்காங்க லேந்தனம், ஹாஃப்னியம் அண்ட் தென் ஹாஃப்னியம் டு மெர்க்குரி. ஸோ லேந்தனம், ஹாஃப்னியம் டு மெர்க்குரி, டோட்டலாக 10 எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 5D சீரீஸில் வரும். அண்ட் தென் 6D சீரீஸ். 6D series exist in 7th period. Cadmium and mercury do not have partially see, as we know that the group 12 elements zinc, cadmium and mercury do not have partially filled d orbital either in their elemental state or in normal oxidation state. See group 12 element. So as per the definition of transition elements, உங்களுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஒரு எக்ஸெப்ஷன் மட்டும் தான். Definition for transition elements கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா definition வந்து element which has partially filled d orbital. Partially filled d orbital are called as transition elements. But இங்கே இருக்கிற இந்த group group 12 இருக்கிற elements zinc, cadmium, mercury and copernicium. ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு டி ஆர்பிட்டல் தான் இருக்கும். ஏன்னா டி ஆர்பிட்டல் டோட்டலாக 10 எலக்ட்ரான் ஆக்குபை பண்ண முடியும். ஸோ இது 1, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10. ஸோ 10 ஆர்பிட்டல் 10 எலக்ட்ரான்ஸும் டி ஆர்பிட்டலில் ஃபில் ஆயிரும். ஸோ இது மட்டும்தான் எக்ஸெப்ஷன். ஸோ ஜிங்க், கேட்மியம், மெர்க்குரி அண்டு கோப்பர்னீசியம் இதில் மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா டி ஆர்பிட்டல் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கும் இன் இட்ஸ் எலமெண்டல் ஸ்டேட். So however they are treated as transition elements. Fill ஆயிருந்தாலுமே என்னது, they are called as transition elements. However they are treated as transition elements because their property, based on the properties, they comes under transition elements because their properties are an extension of the properties of the respective transition elements. ஸோ அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இப்போ காப்பருக்கு முன்னாடி லெஃப்ட் சைடில் என்ன எலிமெண்ட் இருக்கோ அதனுடைய எக்ஸ்டென்ஷன் தான் காப்பருக்கு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கும். ஸோ அதேமாதிரி மெர்க்குரிக்கு. ஸோ அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க, அதையும் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்லேயே இன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க. as per the IUPAC definition, the 7th period elements starting from actinium and rutherfordium or of 2CN, actinium, see, actinium 2, so this இதுதான் அவங்க மென்ஷன் பண்ணிங்க. டோட்டலாக 10 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் இதில். So also belongs to transition metals. So all of them are radioactive. They are radioactive. So among the radioactive elements, radioactive என்னது, they will be emitting alpha, beta and gamma rays spontaneously. That is called as radioactivity. Already நம்ம 10th படிச்சிருக்கோம். What is meant by radioactivity? The emission of such a penetrating rays like alpha, beta and gamma spontaneously by the element those atomic number is greater than 82. So atomic number greater than 82 இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா spontaneous அதுவாகவே என்ன பண்ணணும், some rays எமிட் பண்ணும், ஆல்ஃபா, பீட்டா, காமா ரேஸ் எமிட் பண்ணும். அதெல்லாம் என்னது ரேடியோஆக்டிவ்னு சொல்லுவோம். ஸோ எக்ஸப்ட் ஆக்டினியம், ஸோ ஆல் அதர் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஆல் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ் எக்ஸப்ட் ஆக்டினியம், ஆல் ஆர் ப்ரிப்பேர்ட் ஆர்டிஃபிஷியல் இன் த லேபரேட்டரி.
synthetically prepared. See, all of them are radioactive except actinium. All the remaining elements are synthetically prepared and have very low half-life period. Synthetically prepared is artificially prepared by the process of artificial radioactivity, and they give low half-life period. What is meant by half-life period? So the time taken by the element, so for the disintegration of half the atoms present in the substance. ஒரு particular substanceல எவ்வளோ atoms இருக்கோ அதில் half the amount of atom disintegrate, அதாவது காணாமல் போகிறதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ அதுதான் இது half life period. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு given substance இருக்குது, ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் உங்கள் கையில் இருக்குது அப்படின்னா அதில் 1,00,000 atoms இருக்குது. அந்த 1,00,000 ஆட்டமில் பாதி எவ்வளோ 50,000 ஆட்டம்ஸ் டிஸ்இன்டெகிரேட் ஆகிறதுக்கு, அதை பிரிஞ்சு போகிறதுக்கு, அதை காணாமல் போகிறதுக்கு அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கும், அந்த எலமெண்ட் எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குதோ, ஸோ தட் இஸ் கால்ட் அஸ் half life period. ஸோ தட் half life period for that artificially prepared elements are too low except actinium, right? Okay. Then let's discuss about electronic configuration. So electronic configuration of transition metals. So we have already learned in 11th standard to write electronic configuration of the elements using Auber principle and Heinrich rule. இதில் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்லேயே படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? There are some rules to write electronic configuration of the atom. Based on Auber's principle, Heinrich rule, and Pauli's exclusion principle. Okay, according to Auber's principle, the electron first fills the 4s orbital before 3d orbital. So we can prepare the energy level. So according to Auber's principle, electron will enter the orbital having higher energy. So higher energy electron fill ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் lower energy electron கொஞ்சம் கொஞ்சமாக fill ஆகிட்டே வரும். புரியுது? ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரான் வில் ஃபர்ஸ்ட் என்டர் டு 4s ஆர்பிட்டால் பிஃபோர் 3d ஆர்பிட்டால். ஸோ ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் 4s ஆர்பிட்டால் ஒன்லி எலக்ட்ரான் வில் என்டர் டு த 3d ஆர்பிட்டால். அதுக்கு ஒரு டயக்ராம் எல்லாம் போட்டிருப்போம். ஸோ தேர்ஃபோர் ஃபில்லிங் ஆஃப் 3d ஆர்பிட்டால் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்காண்டியம். ஸோ ஸ்காண்டியம், ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஆர்பிட்டால், ஃபஸ்ட்டு 2வில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது 4th பீரியட். இன் 4th பீரியட், see this is 4th period, first period, second period, third period, 4th period. Actually 4th period first elementல என்ன ஆகும், s orbital 4s orbital enter ஆகும் first electron, second electron 4s orbital